Dear folks, welcome to AZ American English Center. Now check your Renan Martin book. We have come here to 189. It is the noun phrase to noun clause. You're changing the noun phrases to noun clause. For example, what is a noun phrase? You ask a question to the verb what. You get an answer in a sentence. It is called a clause, but with a group of words without its own subject and predicate, it is called a phrase. For example, he described. He is the subject. Described is the verb. You ask a question to the described, the verb what. You get an answer, the attack on the camp. He described the attack on the camp. So the attack on the camp is the object and it does the function of a noun, but it doesn't have a separate subject and a predicate, so it is called a noun phrase. So here, how do you convert this phrase into a clause? He described. What did he describe? How they attacked the camp. So how they attacked the camp, it has its own subject, it has its own predicate, so it is a clause. Since you ask a question what to the verb described, you get an answer how they attacked the camp. So it is an object. And this particular how they attacked the camp, a clause, it does the function of a noun. So it is a noun clause. So he described how they attacked the camp. So this is the, you are changing this noun phrase into a clause. Now, second is the place of their meeting was known to the police. The place of their meeting was known to the police. So how do you change was known to the police? The place was known to the police. The place was known to the police. The place of the meeting was known to the police. So what do they know? What was known to the police? The place of the meeting. So you are converting this place of the meeting. Does have its own subject and predicate. So it is a noun clause, noun phrase. So you are changing this noun phrase into a clause where they should have a separate subject and predicate. So you are using the clause where they met was known to the police. Where they met was known to the police. Like this you have to come. So he described how they attacked the camp. Where they met was known to the police. Was known what? You get an answer where they met. So it is an object. It does the function of a noun. It has a separate subject and predicate. So it is a clause. The sailor told us. See, the sailor is subject. Told is a verb. Us is an indirect object. You ask a question to the verb told. To whom? Us. It becomes an indirect object. You ask a question what? What did the tailor tell us? The tailor told us the direction of the wind. So the direction of the wind becomes an object. It does the function of a noun. It doesn't have a separate subject and predicate. So it is a phrase. Now you are changing the phrase into a clause. The clause should have its own subject and predicate. So the sailor told us where the wind is, where the wind was blowing. So where the wind was blowing becomes an object because you ask a question what to the verb sailor told. Then you get an answer with the subject and predicate. Was blowing, the verb is there. So it is a clause and it does the function of a noun. So it is a noun clause. His arrival was quite unexpected. His arrival was quite unexpected. So was quite unexpected is the verb. Was quite unexpected. What was quite unexpected? You ask a question what? You get an answer that he would arrive. Here it is coming in his arrival. His arrival is a phrase. It does the function of a noun. So it is a noun phrase. So you have to use that he would arrive was quite unexpected. So that he would arrive
was quite unexpected. So that he would arrive, you ask a question to the verb was, what was it that he would arrive? So that he would arrive is the object, it does the function of a noun and it has its own subject and predicate, he would arrive, so it is a clause. His friends hoped for his success. So his friends is the subject, hoped is the verb. Hoped what? You ask a question, hoped what? The answer you get is for his success. So this for his success becomes the object. It is a noun function and it does the work. It is a phrase because it doesn't have its own subject and predicate. His friends hoped what? You have to change into clause. That he would succeed. So that he would succeed becomes the object because you ask a question what and you get an answer with a sentence. It does the function of a noun and it is a clause because it has a subject and a predicate. I know your great regard for him. I know. I is the subject, know is a verb. Know what? Your great regard for him. So your great regard for him. When you ask a question what do I know? Then you get an answer is called the direct object. So this is the object and it does the work of a noun. Since it doesn't have a subject and predicate, it is a phrase. Now you have to change the phrase into a clause. I know what? You get an answer with a subject and predicate. That you have great regard for him. So that you have a great regard for him. It is the object, it is the function of a noun and it is a clause because you have a subject and predicate. So now in each of the following sentences, replace the noun clause by a noun or a noun phrase. Earlier, from noun phrase you are changing into noun clause. From noun clause you are changing into noun phrase. So here, I hope what? You ask a question what? What do I hope? You ask a question what to hope. Then you get an answer is that I shall be there in time. So it is an object, it is a noun, it is a clause, subject and predicate is there. Now, I hope what? You should not have a separate subject and a predicate. So, I hope to be there in time. To be there in time. You don't have a verb here, predicate verb. So, you are changing into, this is an object, noun, phrase. Your clause into phrase you are changing. I hope to be there in time. This would be the changing of clause into a phrase. Noun clause into a noun phrase. Is sure. Is sure what? You ask a question, what is he sure? That we will win the match. So that we will win the match is the object, is thus the function of a noun. It is a clause because you have a subject and predicate. Now you have to change the clause into a phrase. He is sure of what? Of our winning the match. So you don't have a separate verb here. So it becomes a phrase. So it is the object, it is a noun, it is a phrase because you don't have a separate subject and a predicate. I remarked. Remarked what? You ask a question what? What did I remark? That it was a fine day. So it does the function of a object, it is a noun and it is a clause, separate subject and predicate is there. I remarked what? Upon the fine day. So upon the fine day, it is the function of an object. It is an object and it is the function of a noun and it is a phrase because you don't have a separate verb here. They don't know where he is concealed. So they don't know where he has hidden the things. They do not know is the verb. You ask a question what to do not know. You get an answer where he is concealed. So it is an object. So it is a noun functioning and it is a clause because subject and predicate is there. They do not know. You have to change this into a phrase. They do not know what the place of his concealment. So this becomes the place of a concealment. It is a phrase. It does the work of a noun and it is an object because it doesn't have a verb here. The police must know where he is living. Must know, it is a verb. What the police must know? Where he is living, it is an object. So it is a noun, work and it is a clause because you have a separate subject and a predicate. Where is living is. So the police must know. You ask a question what? You get an answer his residence. The police must know his residence. So this becomes a noun phrase. And it is an object. I believe what he says. I believe what? Believe is the verb. You ask a question, what do I believe? What he says. So you get an object, you get in a sentence, you have a separate subject and predicate, it becomes a noun clause.
I believe his words. So I believe his words. So this is simple. So his words becomes a phrase, and it is an object, and it is a phrase, noun phrase. Now coming here, tell me what you think about this. Tell me, you ask a tell what? You ask a question what to tell. And the answer you get is what do you think about this? It's an object, you get it as a sentence clause, and it does the function. So it is a noun clause. You have to change the noun clause into a phrase. Tell me what you say, your opinion of this. So you are changing into object, that is noun phrase, because no verb is there. Doctor is hopeful. Doctor is hopeful of what? Is the verb. Of what? You ask a question. Answer you get is that she will soon recover. That she will soon recover will be an object. It does the noun work, and it is a clause, and you have to change that clause into a phrase. The doctor is hopeful of her recovery becomes a phrase. It's an object, it is a noun, and it is a phrase. It is to be regretted. It is to be regretted. What is to be regretted? Is to be regretted is the verb. What is to be regretted? That he retired from the world so early in life. That he died. That he retired from the world so early in life. You ask a question, what to be regretted? You get an answer. That answer is an object. And it comes in a sentence, so it is a clause, and it is does the work of a noun, so it is a object noun clause. Now you have to change into yes a phrase. Yes, his retirement from the world so early in life is to be regretted. So his retirement from the world so early in life is to be regretted. So is to be regretted. Is to be regretted. You ask a question, what is to be regretted, and the answer you get in phrase. There is no verb is there, so it is a object, it is a noun, it is the phrase. I don't believe what he says. I don't believe. What do I don't believe? You get an answer. What he says. It is an object, it is a clause, because you have a separate subject and a predicate, and it is does the work of a noun, so it is a noun clause. I don't believe what he says. So now if you want to say, change into a phrase, don't believe his words. I don't believe what you ask his words. So it is an object, it is a noun, and it is a phrase. So what he says be changed into a noun phrase like his words. He showed. Showed is the verb. What did he show? How the problem was done. So how the problem was done is the object. It does the work of noun. It is a clause because you have a separate subject and a predicate. Now you have to change this clause into a phrase, noun clause into a phrase. He showed. You ask a question, what did he show? And it is the method of doing the problem. The method of doing the problem, you don't have a verb here. So it becomes a object, and it is a noun, and it is a phrase. It seems that he is a sharper. It seems that he is a sharper. It seems what? The answer you get is that he is a sharper. So that he is a sharper becomes an object, it is a noun, and it is a clause. So now you have to change the clause into a phrase. It seems that he is a swindler. He seems to be a swindler. He seems he is not a sharpener, he is a swindler. Swindler. So it seems that he seems to be a swindler. It will be the correct answer. To be a swindler. So this to be a swindler becomes a noun phrase. This is an object. So dear friends, hope you are able to understand. So here noun phrases are converted into noun clause. Here noun clauses are converted into noun phrase. You ask a question to the verb what? You get a single word, it is an object. The object may be a noun, but here the object comes in a sentence. That sentence has a separate subject and predicate. It is called a noun clause. And it does the work of an object. Noun phrases, when you don't have a separate subject and predicate, when verb is not there, it becomes a noun phrase. So நண்பர்களே ஏஸ் அமெரிக்க ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். noun phrase to noun class ரொம்ப முக்கியம். ஒரு வாக்கியத்திற்கு எழுவாய் சப்ஜெக்ட் வேண்டும், வினைச்சொல் வெர்பு வேண்டும், ஆப்ஜெக்ட் செய்யப்படுபொருள் வேண்டும். ஐ ஈட் எ மேங்கோ என்று சொல்கிறோம். ஐ என்பது சப்ஜெக்ட், ஈட் என்பது வினைச்சொல். என்ன சாப்பிடுகிறேன்?
மேங்கோ ஒரு வார்த்தையில் வருகிறது, அது ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. ஆக என்ன 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 என்று வினைச்சொல்லிடம் கேட்டு பதிலாக வருவது செய்யப்படும் பொருள் என்ற ஆப்ஜெக்ட், அது ஒரு வார்த்தையாக இருக்கும். ஆனால் என்ன 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 என்று வினைச்சொல்லிடம் கேட்டு ஒரு வாக்கியமாக வந்து விட்டால் அது மேங்கோ என்று சொல்கிறோம், அது பெயர் சொல். ஆக அந்த பெயர் சொல் வாக்கியமாக பதிலாக வரக்கூடியதை நவுன் கிளாஸ் என்று சொல்கிறோம். இங்கே நவுன் கிளாஸிலிருந்து நவுன் ஃப்ரேஸாக மாற்றணும். நவுன் ஃப்ரேஸ் என்றால் என்ன? ஒரு சொற்றொடர், வாக்கியமாக இருக்கக்கூடாது. உதாரணத்துக்கு ஈ டிஸ்கிரைப்ட், அவன் விவரித்தான். த அட்டாக் ஆன் த கேம்ப், அட்டாக் ஆன் த கேம்ப் என்றால் என்ன? அவன் விவரித்தான். அவன் இந்த மிலிட்ரி கேம்பில் ஒரு தாக்குதல் நடந்ததை பற்றி அவன் விவரித்தான். அவன் விவரித்தான், என்ன விவரித்தான்? அந்த டிஸ்கிரைப்டை என்னன்னு கேட்கணும். விவரித்தான் என்ன? த அட்டாக் ஆன் த கேம்ப், அந்த கேம்பின் மேல் நடந்த தாக்குதலை. இதில் பாருங்க வினைச்சொல் இல்லை, த அட்டாக்னு போட்டிருக்கு. ஆக இது ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது, செய்யப்படும் பொருளாக வருகிறது. இது மேங்கோ போன்ற நவுனாக இருக்கக்கூடியதாக வருகிறது. இது சொற்றொடராக வருகிறது, ஏனென்றால் வினைச்சொல் கிடையாது. இது வாக்கியமாக வாக்கிற பொழுது இதை வாக்கியமாக மாற்றணும். ஹீ டிஸ்கிரைப்ட், அவன் என்ன விவரித்தான்? how they attacked the camp, எப்படி அவர்கள் அந்த கேம்பை தாக்கினார்கள் என்று. இங்கே they attacked, இங்கே எழுவாய் இருக்கிறது, attacked என்று வினைச்சொல் இருக்கிறது. ஆக இது கிளாஸ் என்று சொல்கிறோம், துணை வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. அவன் விவரித்தான் எப்படி அவர்கள் அந்த கேம்பை தாக்கினார்கள் என்று. ஆக இது ஃப்ரேஸிலிருந்து கிளாஸாக மாற்றி விடுகிறோம், சொற்றொடரிலிருந்து துணை வாக்கியமாக மாற்றி விடுகிறோம். துணை வாக்கியங்கள் அந்த மெயினான வாக்கியங்களை விவரித்ததை சார்ந்திருக்கிறது. ஸோ ஹீ டிஸ்கிரைப்ட், அவன் விவரித்தான், என்ன விவரித்தான், எப்படி அவர்கள் அந்த கேம்பை தாக்கினார்கள் என்று. இதில் சப்ஜெக்ட் வெர்பாக வருகிறது, ரெண்டும் வருகிறது. ஆக இது கிளாஸ் என்று சொல்கிறோம். அதே போன்று த பிளேஸ் ஆஃப் த மீட்டிங் வாஸ் நோன் டு த போலீஸ், அவர்கள் சந்தித்த அந்த இடம் போலீஸுக்கு தெரிந்தது. போலீஸுக்கு தெரிந்தது வாஸ் நோன், என்ன தெரிந்தது? அவர்கள் சந்தித்த இடம். பிளேஸ் ஆஃப் தயர் மீட்டிங் என்று வருகிறது. இதில் வினைச்சொல் இல்லை. ஆக நவுன் ஃப்ரேஸ் என்று சொல்கிறோம், ஆப்ஜெக்ட், செய்யப்படும் பொருள். இதை நவுன் ஃப்ரேஸாக மாற்றுகிற, கிளாஸாக மாற்றுகிற பொழுது the place was known to the police, போலீஸுக்கு தெரிந்தது, என்ன தெரிந்தது? where they met, எங்கே அவர்கள் சந்தித்தார்கள் என்று. அவர்கள் என்பது they, met என்பது சந்தித்தார்கள், எங்கே அவர்கள் சந்தித்தார்கள் என்று போலீஸுக்கு தெரிந்தது. ஆக என்ன போலீஸுக்கு தெரிந்தது என்று கேட்டு வாக்கியமாக வருகிற பொழுது அது பெயர்ச்சொல், கிளாஸ், துணை வாக்கியம் என்று வருகிறது. where they met என்ற துணை வாக்கியம் was known to the police-ஐ சார்ந்திருக்கிறது. the sailor, அந்த கப்பலை ஓட்டக்கூடியவர், சொன்னார், told us, எங்களிடம் சொன்னார். the direction of the wind, காற்றினுடைய திசையை சொன்னார். காற்றினுடைய திசை என்ன சொன்னார் எங்களிடம்? காற்றினுடைய திசை. காற்றினுடைய திசையில வினைச்சொல் இல்லை. ஆக அது சொற்றொடர், இது ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. ஆப்ஜெக்ட்னா செய்யப்படும் பொருள் என்ன என்று கேட்டு பதிலாக வருவதெல்லாம் ஆப்ஜெக்ட். அது ஆப்ஜெக்ட், சொற்றொடர். சில வார்த்தைகள் வருகிறது. ஆப்ஜெக்ட் கிளாஸாக மாற்ற வேண்டும், ஆப்ஜெக்ட் வாக்கியமாக மாற்ற வேண்டும். ஆக வாக்கியம்னா அங்கே ஒரு வினைச்சொல் இருக்கணும். த செயிலர் டோல்ட் அஸ், அந்த படகு, அந்த கப்பல் ஓட்டுபவர் சொன்னார் எங்களிடம். வேர் த விண்ட் வாஸ் ப்ளோயிங் ஃப்ரம், எங்கிருந்து காற்று வந்து கொண்டிருக்கிறது என்று. ஆக வாஸ் ப்ளோயிங், ஊதிக்கொண்டிருக்கிறது, காற்று வந்து கொண்டிருக்கிறது என்று வினைச்சொல்லுடன் ஒரு வாக்கியத்தை சொல்கிற பொழுது அது கிளாஸாக மாற்றப்படுகிறது. ஆக சொற்றொடர் கிளாஸாக மாற்றப்படுகிறது, செய்யப்படும் பொருள். இஸ் அரைவல் வாஸ் குவைட் அன்எக்ஸ்பெக்டட், அவனுடைய வருகை எதிர்பாராத விதமாக இருந்தது. எதிர்பாராத விதமாக இருந்தது, என்ன எதிர்பாராத விதமாக இருந்தது என்று கேட்கிற பொழுது அவனுடைய வந்தடைதல் அல்லது அவனுடைய வரவு, அல்லது அவனுடைய வரவு எதிர்பாராதமாக இருந்தது. எதிர்பாராததாக இருந்தது அவனுடைய வருகை. இது சொற்றொடராக வருகிறது, வினைச்சொல் இல்லை. ஆக இது வாக்கியமாக வருகிற பொழுது எதிர்பாராத இருந்தது, அவன் வருவான் என்று, தட் he would arrive. இந்த would arrive என்பது வினைச்சொல்லாக வருகிறது, ஒரு துணை வாக்கியமாக வருகிறது. ஆக சொற்றொடர் கிளாஸாக மாற்றப்படுகிறது. his friends hoped, அவனுடைய நண்பர்கள் நம்பினார்கள். என்ன நம்பினார்கள்? அவனுடைய வெற்றிக்கு, அவனுடைய வெற்றியை நம்பினார்கள். for his success. அவனுடைய நண்பர்கள் நம்பினார்கள். for he would succeed, அவன் வெற்றி அடைவான் என்று. அவன் வெற்றி அடைதலை என்று வருகிறது, இங்கே வினைச்சொல் இல்லை. இதை நம்ம வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது அவனுடைய நண்பர்கள் நம்பினார்கள். என்ன?
ஆப்ஜெக்ட் வந்து தட் யூ வுட் சக்சீட், அவன் வெற்றி அடைவான் என்று. ஸோ இது வந்து கிளாஸாக வருகிறது, ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது, நவுனுக்கு பதிலாக வருகிறது. அதனால் ஆப்ஜெக்ட் நவுன் கிளாஸ் என்று சொல்கிறோம். ஐ நோ, எனக்கு தெரியும், என்ன தெரியும், யோர் கிரேட் ரிகார்ட் ஃபார் ஹிம், உனக்கு அவன் மேல் உள்ள மரியாதை எந்த அளவு என்று எனக்கு தெரியும். தெரியும் என்ன என்று கேட்டு பதிலாக சொற்றொடராக வருகிறது, வினை சொல்ல இல்லை பாருங்க. அதனால் இது சொற்றொடர். ஆப்ஜெக்ட் நவுன் சொற்றொடர் என்று வருகிறது. சொற்றொடரை வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது ஐ நோ, எனக்கு தெரியும் என்ன, தட் யூ ஹேவ் எ கிரேட் ரிகார்ட் ஃபார் ஹிம், உனக்கு அவன் மேல் மரியாதை இருக்கிறது என்று. யூ ஹேவ், உனக்கு இருக்கிறது, ஹேவ் என்ற வினைச்சொல் வந்து விட்டது. ஆக ஆப்ஜெக்ட் வாக்கியமாக, துணை வாக்கியமாக நவுன் செய்யக்கூடிய வேலையை செய்கிறது இந்த வாக்கியம். அதே போன்று இங்கே பார்த்தீர்கள் என்றால் சொற்றொடர் இது வாக்கியத்திலிருந்து சொற்றொடருக்கு மாற்றுகிறீர்கள். அப்போ வினைச்சொல்லை எடுத்துவிட வேண்டும். ஐ ஹோப், நான் நம்புகிறேன், என்ன நான் நம்புகிறேன், தட் ஐ ஷால் பி தேர் இன் டைம், அந்த குறிப்பிட்ட நேரத்தில் நான் அங்கே இருப்பேன் என்று. ஷால் பீனா இருப்பேன், அதை நீங்கள் சொற்றொடராக மாற்றுகிற பொழுது என்ன என்ன நம்புகிறேன், நான் அங்கே இருப்பேன் என்று. இது ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. இது நவுன், இது கிளாஸ், சொற்றொடர், துணை வாக்கியம். ஐ ஹோப் டு பி தேர் இன் டைம், அங்கே இருப்பேன் நேரத்திலே, இது நான் நம்புகிறேன். இதில் வினைச்சொல்லே கிடையாது. டு பி என்பது எச்சம். ஸோ இது ஆப்ஜெக்டாக, பெயர்ச்சொல் நவுனாக, ஃப்ரேஸாக, சொற்றொடராக வருகிறது. ஈஸ்வர், அவன் உறுதியாக இருக்கிறான், என்ன என்ன என்று கேட்டு பதிலாக ஆப்ஜெக்ட்னு சொல்லுவோம். அது ஒரு வார்த்தையாக இருந்தால் நவுனு. இது பல வாக்கிய வார்த்தைகளாக வாக்கியமாக வருகிற பொழுது நவுன் கிளாஸ், நவுன் துணை வாக்கியம் என்று சொல்கிறோம். ஈஸ்வர், அவன் உறுதியாக இருக்கிறான், என்ன, தட் வி வில் வின் த மேட்ச், நாங்கள் போட்டியிலே ஜெயிப்போம் என்று. ஆக இது சொற்றொடராக மாற்றுகிற பொழுது இங்கே வினைச்சொல் இருக்கிறது. ஆக இது ஆப்ஜெக்ட் நவுன் கிளாஸ். வில் வின் வினைச்சொல் இருக்கிறது. வில் வின் போய்விட வேண்டும். ஈஸ்வர், என்ன அவன் ஷுவராக இருக்கிறான், ஆஃப் அவர் வின்னிங் த மேட்ச், நாங்கள் மேட்சில் ஜெயிப்பது. வின்னிங் என்பது வினைச்சொல் அல்ல, அது ஜெரண்ட் என்ற தொழிற்பெயர். ஸோ இது வந்து ஆப்ஜெக்ட் நவுன் ஃப்ரேஸாக வருகிறது. ஐ ரிமார்க், நான் குறிப்பிட்டு சொன்னேன், என்ன குறிப்பிட்டு சொன்னேன், தட் இட் வாஸ் எ ஃபைன் டே, அது ஒரு அருமையான நாள் என்று. என்ன என்று கேட்டு பதிலாக வருவது வாக்கியத்துடன் வருகிறது. ஏன்னா சப்ஜெக்ட் இட்டு இருக்கிறது, வாசு வெர்பு இருக்கிறது. ஆக இது ஆப்ஜெக்ட் நவுன் கிளாஸ் என்று சொல்கிறோம். இதை நம்ம டம்மி பண்ணிட்டு நம்ம சொற்றொடராக மாற்றுகிற பொழுது ஐ ரிமார்க், நான் குறிப்பிட்டு சொன்னேன், அப்பான் த ஃபைன் டே, அன்று நல்ல நாள் என்று. ஆக அன்று நல்ல நாள் என்ன என்று கேட்டு சொற்றொடராக வருகிறது, வினை சொல்லில்லை. தே டோன்ட் நோ, அவர்களுக்கு தெரியவில்லை. என்ன தெரியவில்லை, வேர் இஸ் கன்சீல்ட், எங்கே அவன் பொருட்களை ஒளித்து வைத்திருக்கிறான் என்று. ஆக இந்த வேர் இஸ் கன்சீல், எங்கே அவன் ஒளித்து வைத்திருக்கிறான் என்பது ஒரு வாக்கியமாக வருகிறது. இது ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது, கிளாஸாக வருகிறது. ஏனென்றால் இஸ் கன்சீல்ட் என்ற வினைச்சொல் இருக்கிறது. தே டோன்ட் நோ, அவர்களுக்கு தெரியவில்லை, என்ன, அது சொற்றொடராக மாற்றுகிறீர்கள் வினைச்சொல்லை எடுத்து. த பிளேஸ் ஆஃப் இஸ் கன்சீல்மெண்ட், அவன் ஒளித்து வைத்திருக்கக்கூடிய இடத்தை, இங்கே வினைச்சொல் இல்லை, ஆக சொற்றொடராக மாறிவிடுகிறது. த போலீஸ் மஸ்ட் நோ, போலீஸுக்கு தெரியணும், என்ன தெரியணும், வாட், வேர் இஸ் லிவிங், எங்கே அவன் வாழ்கிறான் என்று. ஆக வேர் இஸ் லிவிங்கிறது ஆப்ஜெக்ட், இது நவுன் கிளாஸாக வருகிறது. போலீஸுக்கு தெரியணும், போலீஸ் மஸ்ட் நோ, என்ன, இது சொற்றொடராக மாறுகிற பொழுது இஸ் ரெசிடென்ஸ், அவன் எங்கே, அவன் தங்கும் இடத்தை. ரெசிடென்ஸ் என்றால் தங்கும் இடம், இஸ் ரெசிடென்ஸ்னா அவன் தங்கும் இடம். ஆக இது சொற்றொடராக மாறிவிடுகிறது, நவுன் ஃப்ரேஸாக ஆப்ஜெக்டாக மாறிவிடுகிறது. ஐ பிலீவ், நான் நம்புகிறேன், வாட் இஸ் சேஸ், அவன் என்ன சொல்கிறானோ. ஆக நம்புகிறேன் என்ன என்று கேட்டு ஒரு வாக்கியமாக பதிலாக வருகிறது, என்ன அவன் சொல்கிறானோ. ஆக இது ஆப்ஜெக்ட் நவுன் கிளாஸ் என்று சொல்கிறோம். இந்த ஆப்ஜெக்ட் நவுன் கிளாஸை சொற்றொடராக மாற்றுகிற பொழுது ஐ பிலீவ் இஸ் வேர்ட்ஸ், அவன் வார்த்தைகளை நான் நம்புகிறேன் என்று வருகிறது. இது ஆப்ஜெக்ட் நவுன் கிளாஸாக வருகிறது. டெல் மீ, சொல் என்னிடம், என்ன சொல்லுவது. வாட் யூ திங்க் அபவுட் திஸ், இதை பற்றி என்ன நினைக்கிறாய் என்று. வாட் யூ திங்க் அபவுட் திஸ், இதில் சப்ஜெக்ட் இருக்குது, யூ இருக்குது, திங்க் இருக்குது, வெர்ப் இருக்குது. ஆகை டெல் மீ, சொல்லு என்னிடம், என்ன என்று கேட்டு ஒரு வாக்கியமாக வருகிறது, அது ஆப்ஜெக்ட். அது நவுனாக வேலை செய்யக்கூடியது, அது கிளாஸாக துணை வாக்கியமாக வருகிறது. இந்த துணை வாக்கியத்தை சொற்றொடராக மாற்றுகிற பொழுது டெல் மீ, சொல் என்னிடம், யோர் ஒப்பீனியன் ஆஃப் திஸ், உன்னுடைய கருத்தை இதை பற்றி, இங்கே வினைச்சொல் இல்லை. ஆக இது ஆப்ஜெக்ட் நவுன் சொற்றொடராக மாற்றப்படுகிறது. த டாக்டர் இஸ் ஹோப்ஃபுல், டாக்டர் ரொம்ப நம்பிக்கையுடன் இருக்கிறார், என்ன,
that she will soon recover, அவள் உடனடியாக குணமடைந்து விடுவாள் என்று. இது ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது, பெயர் சொல் வேலையை செய்கிறது. இது ஒரு வாக்கியமாக, துணை வாக்கியமாக இருக்கிறது. ஏனென்றால் she என்ற சப்ஜெக்டோ will soon recover என்ற வினைச்சொல்லும் இருக்கிறது. இதை சொற்றொடராக மாற்றுகிற பொழுது the doctor is hopeful, டாக்டர் நம்பிக்கையுடன் இருக்கிறார். என்ன? ஆஃபர் ரிகவரி, அவளுடைய குணமாகுதலை. ஆக இதில் வெர்ப் இல்லை, அது ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. என்ன என்று கேட்டு சொற்றொடர் நவுன் ஃப்ரேஸ் என்று சொல்கிறோம். இட் இஸ் டு பி ரிக்ரெட்டட், அது மனம் வருந்தக்கூடியதாக இருக்கிறது. என்ன மனம் வருந்தக்கூடியதாக இருக்கிறது? தட் இஸ் ரிட்டையர்ட் ஃப்ரம் த வேர்ல்ட் சோ இயர்லி இன் லைஃப், அதாவது அவன் இந்த பூமியில் இருந்து சீக்கிரமாக சென்று விட்டான். ஈ ரிட்டையர்ட் ஃப்ரம் த வேர்ல்டு ஸோ இயர்லி இன் லைஃப்னா ரொம்ப முன்னரையே அவன் இறந்து விட்டான் அந்த பூமியிலிருந்து. ஆக இஸ் டு பி ரிக்ரெட்டட், மனம் வருந்தக்கூடியதாக இருக்கிறது. இது சப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் எல்லாமே இருக்கிறது. ஆக இது ஆப்ஜெக்ட் வேலை செய்கிறது, நவுன் செய்யக்கூடிய வேலை செய்கிறது. இது கிளாஸாக இருக்கிறது. அது சொற்றொடராக மாற்றுகிற பொழுது இஸ் ரிட்டையர்மெண்ட் ஃப்ரம் த வேர்ல்ட் ஸோ இயர்லி இன் லைஃப், அவனுடைய இந்த பூமியிலிருந்து வெளி போவது ரொம்ப நேரத்திலேயே. இஸ் டு பி ரிக்ரெட்டட், அது மனம் வருந்தக்கூடியதாக இருக்கிறது. இங்கே வினைச்சொல்லே இல்லை பாருங்க. ஸோ இது வந்து சொற்றொடர் ஆப்ஜெக்ட், சொற்றொடர் இருக்கிறது. ஐ டோன்ட் பிலீவ் வாட் ஹி சேஸ், நான் நம்புறதில்லை அவன் என்ன சொல்கிறானோ. நம்புறதில்லை, என்ன நம்புவதில்லை, அவன் என்ன சொல்கிறானோ. அவன் என்ன சொல்கிறானோ என்பது ஆப்ஜெக்ட் நவுன் கிளாஸாக வருகிறது. ஐ டோன்ட் பிலீவ், நான் நம்புவதில்லை என்ன, அவனுடைய வார்த்தைகளை. இது சொற்றொடராக மாற்றிவிடுகிறது. என்ன என்ன என்று கேட்டு பதிலாக வருவது ஆப்ஜெக்ட். இது வாக்கியமாக வருகிற பொழுது கிளாஸ். இது சொற்றொடராக வருகிற பொழுது 2-3 வார்த்தைகளோடு வருகிற பொழுது ஃப்ரேஸாக வருகிறது. ஈ ஷோட், அவன் காண்பித்தான். என்ன காண்பித்தான்? ஹவு த ப்ராப்ளம் வாஸ் டன், எப்படி இந்த கணக்கு பிரச்சனையை தீர்த்தோம் என்பதை காண்பித்தான். என்ன என்று ஒரு வாக்கியமாக, துணை வாக்கியமாக வருகிற பொழுது அது கிளாஸாக வருகிறது. இது ஆப்ஜெக்ட் செய்யக்கூடிய வேலை, நவுன் செய்யக்கூடிய வேலை கிளாஸாக வருகிறது. ஈ ஷோட் the method of doing the problem, அந்த கணக்கினுடைய அந்த மெத்தட், அந்த சிஸ்டத்தை அவன் காண்பித்தான். இங்கே வெளிச்சொல் கிடையாது. இது ஆப்ஜெக்ட் நவுன் ஃப்ரேஸாக சொற்றொடராக வருகிறது. ஈ சீம்ஸ், இது தோன்றுகிறது. இட் சீம்ஸ், அது தோன்றுகிறது. தட் இஸ் எ ஸ்விண்டலர், அவன் பணத்தை சுருட்டுற ஆள் போல இருக்கிறது. தோன்றுகிறது என்ன? தட் இஸ் எ ஸ்விண்டலர், அதாகப்பட்டது அவன் பணம் சுருட்டக்கூடிய ஆளாக. இது ஆப்ஜெக்ட் என்ன என்று கேட்டு பதிலாக வருகிறது. இது வாக்கியமாக வருகிறது, துணை வாக்கியமாக வருகிறது. இது ஆப்ஜெக்ட் செய்யக்கூடியது, நவுன் செய்யக்கூடிய வேலையாக இருக்கிற காரணத்தினாலே ஆப்ஜெக்ட் நவுன் கிளாஸ் என்று சொல்கிறோம். இந்த ஆப்ஜெக்ட் நவுன் கிளாஸை என்னவாக மாற்ற வேண்டும்? சொற்றொடராக மாற்ற வேண்டும். இட் சீம்ஸ் தட் he is to be a swindler. It seems that he to be a swindler. He to be a swindler. இங்கே வினைச்சொல் இல்லை, இது ஃப்ரேஸாக மாற்றப்படுகிறது. ஸோ நண்பர்களே, உதாரணத்திற்கு he eats a mangoன்னு சொல்கிறோம். ஈ என்பது சப்ஜெக்ட், ஈட்ஸுங்கிறது சாப்பிட்றான். என்ன சாப்பிட்றான்? மாம்பழம். மாம்பழங்கிறது ஆப்ஜெக்ட், ஒரே வார்த்தையில் வருது. he eats a foreign mangoன்னு சொல்கிறோம். அவன் சாப்பிட்றான் என்ன மாங்கலாம், என்ன மாம்பழம்? ஃபாரின் மேங்கோ. அந்த ஃபாரின் மேங்கோங்கிறது ஃப்ரேஸாக மாறிவிடுகிறது. ரைட்டா? he eats a foreign mango. இது வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது ஈட்ஸ், அவன் சாப்பிட்றான். என்ன சாப்பிட்றான்? ஏ மேங்கோ இம்போர்ட்டட் ஃப்ரம் அமெரிக்கா. ஏ மேங்கோ இம்போர்ட்டட் ஃப்ரம் அமெரிக்கா. இது வாக்கியமாக வருகிறது. இதுதான் கிளாஸ் என்று சொல்கிறோம். ஆக ஈட்ஸ் என்ன சாப்பிட்றான்? மாம்பழம், ஃபாரின் மாம்பழம். ஒரு மாம்பழம் அமெரிக்காவிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்ட மாம்பழம். இந்த 3 ஆப்ஜெக்ட் தான் செய்யப்படும் பொருள். முன்னாடி இருக்குது ஒரே வார்த்தையில் முடிஞ்சிடுது. ரெண்டாவது வர்றது அது 2-3 வார்த்தைகளில் வருது. மூணாவது வர்றது ஒரு பெரிய வாக்கியமாக வருகிறது. நம்ம பேச்சு ஆங்கிலத்தில் அநேகமாக எல்லாமே நவுன் கிளாஸை அதிகமாக யூஸ் பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம். ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு கெட் இட். தேங்க்யூ வெரி மச்.